tulime close ya over 5 million. Chances are very high if you're in a relationship right now tungekuwa tunakujua. You know that? I feel that's how it's supposed to be. Don't parade your women from telling. Mimi nimelala kwa single room na madhangu na bro wangu. Nikianza content nililose family yangu. Nilikuwa na wife na mtoi. God alinishow kitu nifanye. Watu wana commit suicide huku nje bro. Masa. Podcast na feel nimeongea sana. Yo ninjas, una data kwa mtu bila bundles na bado amconnect. Wifi yako ni expensive na bado i-connect. Bro, try Konnect data network, available in each and every place in Nakuru. It's actually been said that it's number one home fiber. Both home, of course, na office. And that's the best way also you can get to stream Emos O'Clock live and stream also on Spotify. Imagine 2K, bei iko chini, data iko juu. As simple as that. For only 2K you can get 20 Mbps. Na kama wewe ni mababi ama uko office, you can also get 50 Mbps depending with which internet ama what type of internet you want to use. So get connected today. Nakuru number 1 home office internet. Call them on 0709 665 810. As simple as that. I recommend because I was recommended. Use Konnect data network, available each and every place in Nakuru, and of course you get to stream live Emos O'Clock on Spotify and also on YouTube. Connect na mimi na pia mimi na connect na wewe. I'll see you baddest. Yo ninjas, welcome back. Of course, this right here is #Emos O'Clock reporting live and then from Edenfield Studio. It's never that serious. And this beautiful evening, morning, afternoon, depending what time you're watching this from and where you're watching this from, ladies and gentlemen, I'm joined by the one only one, as storyteller, a culture expert, plug wa sherehe, and also an event connoisseur. Okay, hope nimesema vizuri. Hi, baddest. Ladies and gentlemen, he has worked with big brands like Safaricom, KCB Group, Total Energies, Captain Morgan, Balis. Ndugu yangu amefanya vitu mingi. He also been a major experience and events like Blankets and Wine, Koroga Festival and October Festival. And his uniqueness in shaping the culture, he has worked with big artists like Nyashinski, Toxic, Yani, you name them. Ladies and gentlemen, tonight or this evening, morning, depending when you're watching this, ladies and gentlemen, we're joined by the one only one, Bonke West in the building one more time. Welcome to the show, bro. Shukran, man. You know, I've just mentioned brands zenye nimeweza tu zenye zitatoshea kwa simu. Umeifanya mpaka mwenyewe umeisema mpaka nikaifeel. Yo bro. Wewe niko like ni mimi. Ni mimi anaongelea hivyo. Ni mambo ya God sasa piga man, umepiga. Amen. Congratulations manze for those beautiful amazing brands that you have worked with. Which one was your favorite event? And you say piga, it was your favorite event kabisa. Hiyo swali ni muulizo sana. I don't really have a favorite event. But I can mention a few good events that I attend na unique experiences that nime experience. Yeah. So Soulfest is usually a good event. Nyashinski mwaka I think ndo imetop. Showman. Nyashinski Showman nimekuwa a very very interesting experience. Showman I went 2. Unaenda 2? Hakuna mtu ali 2. A lot of people wali try kwenda at least show moja ama 2. Show 2 at least. Mimi nenda 3. Yo. But let me tell you a crazy event, a crazy experience kwa Showman. And I think Nyashinski anatakana nitumie hata M-Pesa kusabia this. The last one I went ya Sunday afternoon. Yeah. Sunday afternoon it was family. Yes. So niliona baka ile umbrella for 20 ya kuonyesha. Yeah. Even the Samoa's license and all that. And then it had parents and a lot of millennials. Yeah. So having to go for the first event, now nikiendea Sunday wasao kwa wametulia kwa hizo viti and all that, na mimi nakumbuka ile event nyingine baka tulisimama saa ngapi, like a synced energy. Kuna masa watu walisimama tu ile tukae kwa kiti tena. So this one I was expecting the same thing. So watu wakisimama I was with a friend mwenye tulikuwa tushatenda wengine. Bro, si tulisimama watu wawili, by the time tunafika hapa kwa stage hawa watu wote wazazi na watoto wamekuja. And Nyashinski was pulling up every song akimaliza hiyo show. Now the pressure I think ni do you feel like the people who are doing the next event kuna pressure to try to match that energy, to try to match that type of production? Yes, lakini at the same time I don't feel there's personally sioni haja kujipea pressure. Wewe utafeel kuna pressure kama msanii. Lakini personally mimi naweza sema upige shughuli na pesa yako.
Usione Shin ameifanya hivyo wewe utake kuifanya hivyo kwa sababu you never know kila msanii ako na timu yake different na capabilities na Shin unajua amekuwa kiprepare to for long na you never know so usipige na pressure yani kama unataka kupiga kitu kali wewe piga kitu kali hakuna mtu you see the reason why nimekuuliza hiyo swali so there's a video yako I can't remember his name the guy was behind the scene alikuwa behind the camera and then they were chanting and all that na akasema hivyo akasemaje I pity the ones who are going to do the next show siku nachukua hiyo kwa video yako akasema I pity the people who are going to do the next show personally I told my friend sababu kuna I won't mention the artist but kuna event inapaswa ku happen nikamwambia ambia rafiki yako wenyewe kidogo even if you're not competing of course there's a standard that has been set even if you're not competing because I'm trying to imagine saizi mtu mmoja kuja kufanya storytelling event ya product we are going to compare him with West obvious automatically to see kupenda kwetu because we feel like it's either you're doing what he's doing or you're doing better for us to pay attention with what you're doing so I feel of course they must be that a little bit of that pressure of excellence na standard yenye meshaasetiwa of course alafu pia mse yote anaweza kama afanye after mimi what sets me apart probably ni consistency hata ukiingia kama number 2 you can always rise to number 1 msako kwa ceiling already ni msako number 1 huo ndo kukapo juu number 1 ndo inakonga kazi msako number 2 it's easier kufika number 1 ukiwa number 3 ni easier kufika number 1 so msota anaweza come ajaribu apige number 1 sana number 1 kumaintain but sasa alafu sasa kama number 1 usha set the footprint ushaeka blueprint yenye wase wengine wanaweza follow so wase wengine wanaingia already wakijua ni nini wanaenda kufanya wakikopi tu hiyo template venye Bonke ameipiga inaweza tokea kama hiyo ama even better so after hapo tu ni consistency tu kiko consistent watu wataku accept tu so hiyo theory ati jo linge wa kwanza huwezi fanya mi kwangu I hold waters as much hata wase wengine bado wanaweza piga hiyo event kama ya Shin and they could probably do it like better than him because kuna blueprint sasa kuna blueprint already that people can be guided with tuseme unajua kupiga event ya 1 week you probably need this number of shows you can't put them consistently every day because the actors and the crew members need to rest kama hizo so already ushaona blueprint iko hapo you just follow and you go through this thing of you being a storyteller and all that I was going through your videos on YouTube 3 years ago so kuna hadi video yako ya what is the name wale boxer before tufike kwa kina Mbavu Destroyer kina Mandonga West was doing wa kina Mandonga man that is 3 years ago so that was when I was starting nilianza hii journey 3 years ago so hiyo ndo time nilikuwa na cover hizo my events ka zote nikitry kuangalia mali wase wako interested sana so nilianza hiyo 3 years ago hizo za kina Mandonga kwako ukisema consistency ni ukweli consistency tu ndio key ya hii kitu manze nilipitia I was like yani mimi nimemjua the other day I'll say maybe 5 months or 6 months but you've been doing this for over 3 years and of course that is 3 years sababu ume upload see ati you've been doing this for 3 years actually nilianza 3 years so even the moment una upload this is when you started nilianza hii journey 3 years ago what was the whole idea nilitaka tu nilikaa chini nikaambia God anipate direction juu life yangu ilikuwa imekwama so nilikuwa nafanyanga events kitambo I needed something God tu alinionyesha nirudi kwa events world but now as someone with influence kwa sababu as an event organizer I made a lot of losses kwa sababu you're paying people unachukua do kwa investor fulani unapeana huku tena hapo katikati do inapotea you have to deal with the investor again so nikatoka kwa market kidogo nikasimama nje
unaona vile Nyasha alikuja kwa industry alafu akatulia akaenda majuu for over 10 years afu akarudi. It was the same for me. So vile nilirudi nikarudi. So you are doing events before? Yeah, I was an event organizer. Ikakufanyia ile kitu? Ikanifanyia ile kitu mbaya sana manze. Unajua mimi najua nini inamaanisha. Tumpea story yetu ya Pink City nini. I know what. So was it a down moment that ilituma uka shift the whole thing? Yeah man, you did an event and there was a loss or something. Tell me about it. So I did a lot of events, but the biggest event I did ilikuwa ya Omarion. Me and my boys ndo tulileta Omarion for the first time in Kenya. Na wasali kwa mezoea kuleta wasanii wa Nigeria, wa TZ, wapi. Basa mi nilienda an extra mile nikaleta msanii wa Stato. Yeah, so hiyo process ya kuleta msanii ilikuwa learning curve. We made a lot of losses kwa hiyo event, but the event was a success. Yeah. But nyuma behind the curtains sisi ndo tunajua zile losses tuliingia. So you guys nomleta Omarion Kenya? Yeah. That was which year? 2015. Hey, nyinyi mabazi 2017. Hizo years mna afford msanii. Imagine bro, ilikuwa crazy. Na sasa hata mimi nilikuwa kijana mdogo, so hata hiyo do nilikuwa nimekopa kwa wase. Mimi mwenyewe sikuwa na hiyo do yote. Sasa mtaani ilikuwa wapi? Nilikuwa naishi Doni. Kijana Doni ukasema budget ya event ilikuwa about 25 million. Sound nini security, tickets za ndege nini, ilikuwa expensive man. I'm trying to get into your mind right now. Ati niko Doni nasema now we want to do an event. This event we are not calling King Kaka. Yeah. Hata ukwenda pa affordable ratings kwa hapa Jamaica. Yeah. Ukwenda pa affordable artists ukasema let's bring Omarion manze. Na tukamleta kapiga show noma na sawa libambika mbaya. Lakini na wewe ni maji unaenda kuongezewa. Mimi manze ni hasara ile sija. But hasara ya how much bro? It was a man yeah, tulimake losses manze. Tulimake loss ya over 5 million. What was running in your mind right now? Ni duka ni nyumba unauza manze ilikuwa. Mimi hata vile nilitoka hiyo ngori sijui manze. But hiyo ngori tu iliisha. Juu nilikuwa na madeni kila mahali na sina job stable ati nitaweza kulipa hizo madeni zote. Naweza sema tu ni God. So hiyo nimeshaichomeka 300k peke yake karibu nilazwe sijui wapi. Manze. Thank God that was my money. Check your story. Thank God that was my money. So you're telling me about 5 mic. Ilikuwa noma. Juu msali kamna tulimweka kwa business class nakumbuka. And then kuna time period fulani tungepata tulikuwa na struggle ya kupata hiyo kuraise hizo mado. Tulimget to deposit. So hiyo deposit usipolipa the full amount inaogelea. So tulingangana kuget hiyo do haraka tumlipe. How much were you paying him? Around 6.5 mic. If I'm not wrong. Siwezi kumbuka hizo figures exactly. No, Naito West. Kanye West is telling you how to risk. Yeah, so your experience ilinifundisha I can do it. Kama nilimanage kama tulimanage kugather hiyo do yote na tukafinance event na ikawaka. Na mi sasa hiyo hata si ati niko na job, mimi ni hustler tu mtaani. Hakuna kitu siwezi do. Bro say nisha choka. Like say idea unapea nani doni? Like me imagine, you know, your surrounding matters so much about your thinking and your dreams. Yeah. So hiyo idea unapea nani? Ni nani unakaisha chini? Ni team gani unakaisha chini unaambia let's bring Omarion? So si nakusho nilikuwa nafanya my events before. Tunaweza do pool party hapa, to do event flani ya probably uns pale. Yeah. Already company yetu tulikuwa hiyo company mimi tulifungua wase wengi but tulibaki mimi boy flani aitwa Ino na mwingine aitwa Timo. So sisi watatu ndo tulikuwa tuna own hiyo biz na tulikuwa tushafanya my events hiyo biz inajulikana. Yeah.
And then so after tukifanya hizo ma events zingine pia tuna learn how to do a bigger event, because it's always about scaling up. Shida probably to scale up too fast and then ika crumble. But ukiwa kwa industry fulani kama sasa uko kwa industry ya podcast, you know things to do better. Next year utakuwa the same, hii pod yako itakuwa better than it was the previous year. So hata kwa events tukileta Omarion, tulikuwa tushafanya events zingine before, so by the time tunamleta we knew how to do it better, only that we were not smart enough. But we already had the template. Tulikuwa pia tumewaka na mabeshte wetu wengine wenye walikuwa wameleta kina Wizkid, kina Timaya, hawa pia na mabeshte wetu. So kulan venye hawa na do vitu, it was easy to copy paste pia si tu. I think ipod umetona Mungu hapo kujo ni advice. Now after you do umefanya and all that and you planned. Ni loophole gani unaona hapo mwinge fix now with the experience that you have? Loophole tungekuwa more involved. So what we did to create team ya a committee, kuna chairman, kuna msata kwa na handle security, kuna msata kwa na handle nini. I feel hapo katikati ndo ilipotelea, and then pia mistakes zetu sisi wenyewe kama, but zingine zilikuwa beyond us. Kama niko najaribu kukuambia ndege, ukichelewa kubook ndege, tuseme ni business class, inafaa kucost about, kama ungebook like 3 months earlier ungepata maybe na 600,000. And then ukawie 2 weeks to the event, ile siku nafaa kufly, so usha book ticket tu, yani ushaika reservation, but sasa kuilipia flight price inaenda to probably 1.2. So your difference ya 600k hiyo ni loss yenye mge avoid kama mngelipa hiyo do prior. But pia unaona sima kosa yenyu bado una try ku get do kwa wase. Si ati ni do uko nayo. Si ati ni do uko nayo. And then when you say you need to be more involved in a manisha, because you guys are the ones with the vision. Kuna okay, let me give you another example. Tulikuwa pia na by VIP ilikuwa sponsored, tulikuwa tumepatiwa do na wasewa Hennessy, wakatupatia some good amount of money, alafu wakatupatia pia machupa, bottles za Hennessy, na so kwa kila bottle tulikuwa tuna make, I think tulikuwa tunapatiwa na 3,000 ama 2,500, I can't remember, alafu tunauza 8,500. So your difference ni kama almost 3,850, yani kama 5k. Unaweza make 5k per bottle. Hiyo siku manze tulijaza hiyo VIP na akina Babu Wino, akina Kevin Obia, sijui nani. So spenders walispend wakabuy. But sa ule msali kwa na handle hiyo bar alituosha do. So hiyo pia ni loss ingine. We never saw that money na tulimake a lot of money kwa hiyo bar. Wase wengine ku make my fake tickets. Ani kulikuwa tu na loopholes mob zenye pia ni learning process. That now umelearn. So mimi nilisema nikirudi kwa nataka events industry, I want to come back. But I don't want to come back kama sasa mse ana offer service. Sorry mse ana ati wendo event organizer. Nataka kurudi kama mse ako na influence. Niko na a number of people wananisikiza, wananifollow, nikiwaambia tunaenda event watakama. Mimi sasa ndo nalipwa. Sasa basi tunaona nalipwa. Si ati mimi nalipana. But now speaking to you as an event organizer, unajua kuna burden ya kwa event organizer. Kuna ile kitu hata ukilipo ufanye events ngapi, bado kuna ile kitu una feel like wewe unapaswa kufanya event. Now how do you handle that? Because now September I'm doing an event at Opening City. It's an event that I do in Nakuru. Sijaifanya for a whole year. When I relocated to Nairobi. Na nimeihepa sana. But nushe kuitwa because it's like my baby. Mimi nasema ndo kwa girlfriend wangu wa kwanza. So how now will you still go back to now doing events?
Well, una hiyo uzito. Event ni kama dopamine. Una get? You want to do it again hata kama una make losses. Mimi nishai make loss kwa event. Because kuna satisfaction flani event ikienda fiti unapata. Alafu pia wase wakisema event ni ule msee. Na sio event imeshika. Bro, hiyo feeling inakuanga poa. Nishaenda loss event, nikaenda hospitali na nikaekea drip. Cheka tu hapo wewe. Na cheka. Takusana. Alafu immediately after nimetoka hapo napata tu text, that was amazing event, that was bro, in 2 days nilikuwa shatoa poster the next event. Inakuanga kama na niko hapo na tuchua nenye natakana nijue ndapata. But so, I did another event which was crazy. Sikuelewa you dopamine you weird. But sasa ukifanya kuna sometimes ni necessary for you to have an event. For example, as an artist ni poa pia ugauge. Ndio maana unaona siku hizi kila msanii ako na concert yake. Ndio ugauge pia fan base yako. Uone ukirusha event wasa ngapi wanaweza come. Kuna hiyo necessity, kuna hiyo pressure, lazima ufanye event for your own brand. Kama tuseme Soulfest, Soul lazima apige Soulfest, Nyashinski apige Showman. Ndio fan base yake. What is more important to you right now from the experience you may learn and all that and doing event? What is more important to you right now? Is satisfaction you're not doing so much when you come fanya event and all that, but you're getting paid? Ama you going back to now doing events? What's more important is having an end game, an end goal. At the end of it all, ukishafanya events, ni nini unataka kuachieve? But if you ask me, kuna maplace za maana za kuinvest do. Si lazima ufanya event. Haijaeko kwa, it's not cast in stone, it's a must. You have to do an event. So do it when it's the right time. Everything has aligned. You have a team behind you. Uko na sponsors, strategy ya kuwa get. Uko na enough time ushapanga. Umeget venue poa. Do it strategically. But si lazima ufanye. You must. Si lazima. Because there are so many other events. Mwito kikuita. Unataka kusema ni calling. Ni kama kukua pasta. Mi naona ni calling. Honestly, I can't explain it. Bro, unapelekea watu tu waenda kule sherehe. Alafu kesho unaweza ita nini? So bada si dopamine. Mi sijui. There's a crazy thing about everything. Hata mimi kuna vitu mingi. Unless uko na concept really unique. Yenye usipofanya someone else will. Hiyo naye piga manze. Isipite tu hivyo. Unagi venye wasanii wanachaga music alafu tu wanarudi tu. Because look at this alignment, you are an event organizer. But right now pia when you plug wa sherehe, plug wa events, na bado you're doing storytelling about brands and events. Bado alignment yako tu bado imekuja tu. Something to do with events. Yes. Hiyo si calling. Ni calling. Mi yangu naweza sema ilikuwa revelation. God alinishow kitu nifanye. Because also pia nilikuwa nataka kufanya things to do with creativity. I usually napenda tu kukuwa creative na kukama up na kitu watu wakisha watch wataenjoy waseme Actually nilianza kama photo editor kwa Photoshop, and then nika evolve ku edit my video. So naweza sema sijui kama ni calling. Events na hiki tunadu ni different. Wewe like nasema mimi kuko event organizer na mimi kudu content ya events ni vitu mbili different. But event key bado ni event, lakini ni kuna events pia ni purpose. Kama tuseme unataka una own matents, una own my sound, una own nini, unaweza try ufanye event. Kama unafanya corporate event yao, umesainiwa up na agency yako imechukuliwa ifanye maybe Safaricom event fulani. Hiyo ni different. Unajua at the end of the day Safaricom ndio client watakulipa. Kama unaingia kwa hiyo industry na hiyo angle, you'll be doing probably weddings nini, una plan ya wase, that's different. But iya kutoka
kutengeneza concept alafu sasa unaanza kukimbizana na sponsors nini bro hiyo kitu ni hard lakini si ati ni impossible. Ni hard but it's not impossible. Na si ati pia unafaa kukua discouraged usifanye. Unaweza ifanya pia. Lakini wewe jua the pros and cons. Have a plan. Plan it well from A to Z. Usikuwe na loopholes. Tumia consultants. Watu wameshafanya hiyo shughuli. Wakuadvise pia. How is your schedule? Ladies and gentlemen, we have looked for this guy for the past 3 years. Unachocha. Lakini nimekutafuta. Si sana. Lakini nimekutafuta. Hata 3 weeks hata sijaisha. Nimekutafuta. Umse uko busy man. Hata leo I think this is the first Simon Siundo first guest tuko naye mmoja mpaka ametupitisha time. Akatuambia guys kindly my management inasema let's push it 5 hours. Ndio. Amekuja security na mabodi. Cheki. How is your schedule looking like on a normal day? Inategemea but asubuhi naweza kuwa na meetings hata kama ni online. Alafu katikati ya siku nitatry ni juggle pia ku make my scripts. Nitafute time hata kama ni 2 hours. Jioni siwezi kosa ka event. Usiku nimechoka. It's just a normal hey, man, you're busy. I was just going through nilikuwa na go through your sasa zingine hata naweza kuwa free, naweza kuwa idle sana. But one thing for sure, but creative wanakuwa idle kweli. Every other time siwezi kosa at least kuna naona ka creative hata ukiwatch movie bado kuna kitu unaona kwa hiyo movie. Hata free time yako bado kuna idea unapata. Ndio hiyo sasa. Si ndio nasema at any given day. Siwezi kosa at least 2 videos juu ya desk zenye zinahitaji editing ama zinahitaji kuscriptiwa. Do you feel like so the pressure is always there kwa hii content creation and what you are doing? Do you feel like you had to go to your lowest moment to be where you are right now? Like you had to go through your lowest moment when you get rock bottom to get these ideas and you get this meta revelation? Yeah, but ni private kiasi, sijui kama niko ready kudiscuss. But nitasema tu juju. Nikianza content nililose familia yangu. Nilikuwa na wife na mtoi. Si ati walidedi wako. Karibu ni kutisha masana. No, ushaanza kuchange hadi sura. Karibu nianze sabia. Yeah, as in tuliseparate na madam Toi. Your time. I think sasa kutoka hapo ndo nikaget more purpose and more drive ya kutry kuipiga na dabo sasa. So your point ilikuwa one of my lowest. Kukosa kuona mtoi wangu every day nikitoka shughuli. Hiyo ilikuwa my lowest point. Lakini pia ilinishape nikakuwa hard kwa sasa vizuri. Sasa ndo nikadecide sasa na kufanya hii shughuli. Within 2 or 3 years. So unamaanisha kukuwa single inasaidia? Sijasema hivyo. So unasema kuwa single as a man you need to be single focus? Hapana, ni vile nilipata more purpose. Nilipata more purpose ya kujituma kwa sababu saa I didn't have like wale wasomezoea mama ako hapo, yeye ndio probably best friend yangu. Mtoi wangu is my bone, my rib. Nikirudi jioni siwapati kwa nyumba. So the only consolation I had, that is weird kwa sababu inamaanisha probably somebody like me, okay not me, Jim Gatani, ingekuweka comfort zone sababu now you don't have a purpose and a reason to work. Yeah, you get? Yes. Like so it usually goes 2 ways when you split up with your partner. Number 1, either utakuwa sink into depression. Yeah. Kuna hawa se uchuzio hiyo path. Wana isolate, wanaachana na kila kitu wanafanya. Wanaanza akili yao tiko focused na ile breakup. Yeah.
or number 2 unaweza jituma zaidi sasa. And what takes you there, man? Sababu you need discipline ama nini? Ni mental, it's mental. Ni kudecide tu yani. Sasa kama sasa hivi mimi siko na kitu kingine ya kufanya. Siko na so nikirudi jioni hawako kwa nyumba. My only friend sasa hiyo ni kompi yangu. Ndo nakaa chini na edit na learn kuedit na learn kuandika scripts, nafanya more research. As in I just decided to put all my mind into this. Do you feel like being in a relationship is a distraction? No, siwezi sema hivyo. Relationships ni kuna vile relationships pia ni poa. Kuna vitu wase single from statistics ladies and from kuna statistics watu single tuna miss kwa sababu from statistics we are seeing the people wameomoka. Hapana, sio hivyo necessarily. Pia kuna wase wako in relationships now. No, achana wase chances are very high if you are in a relationship right now tungekuwa tunakujua, you know that. I don't know. Chances are high. No, not necessarily. Kama Kibe angepigwa stick, atungekuwa na Kibe atumotivate hapo kila siku. Not necessarily. Have you seen how many videos Njugush is posting now? Of course, exactly. Actually, ndo sasa hiyo point. Unasign Njugush, focus yake imeenda wapi sasa? Content. Exactly. Even though pia mimi after my breakup pia all my focus nikairusha tu kwa content. Ndio nakushow kuna wase type mbili ukisha break up na partner wako. Either utapata depression ama utajituma zaidi. Njugush amedecide aje kujituma. Bas. Bonke amejituma. So but kwangi hivyo all the time. Inategemea tu na individual. Now kuna kitu nilisema hapa cause my last season nilikuwa kuna mademu wengi sana kwa show. And all of them nilikuwa naambia one same thing that relationships zina break kimwanaume sana ama zina build sana like it can take a toll on you ama it can build you, but inakuwaga extreme sana kwa mwanaume than a chick. Yeah. Women think at yao ndo nakuwaga in love and all that. Nikamwambia men might not be telling you how much they love you. Yeah. But in some weird way relationships zinatumaga mwanaume anapata reason ya kuamka. Ana kitafuta door because I have a kid I need to take care of. I have a family I need to take care of and all that. Yeah. So by the moment maybe a chick cheats ama anakuacha inakuwaga na more impact kwa mwanaume than them. It goes both ways. Ujeona wadema wengi into depression juu ameachwa. Wasiana ni magangster matalibu. It depends kama nani amekuacha. Sijaona dem ameteseka tusabia kuacha. Kwanza I think madema ndo unasikiaga ati baby girl una look fine sizes ndio. Like I feel like for them sijui ni kama wakwage wameweka roho sana. Well, because mwanaume za kuweka roho but women know how to mentally detach themselves faster than men. Because pia why anapiga content. I have all the proofs. I have proofs and statistics. Nakome stadiki. Bro, what's your story? My story is uliachwa? Sijaachwa. Ni ngumu kidogo. Usha break up, umekuwa na relationship imeisha? Yeah. Muli date how long? 1 year. So msichana wa Mirema. So kwa toka Nakuru kila siku kila wiki. Na haya gari na naeka mafuta. Nakuja kutembelea msichana wa Mirema. Ndio mbaya sana. Noma. Nikarushwa na nini na bazu. Usijali. Which really makes sense sabali upgrade So my point is I felt like from my statistics mimi naonaga msee hujituma sana when they are single ama msee hujituma sana akiwa na familia na co-parent than msee akiwa na mtu hapa. From my experience and from what I've seen. Mtu akiwa na family but it's more of co-parenting. Anajituma sana. I'm a man, I need to go out there. Anajituma sana. Akiwa hapa I think kuna a little bit of distraction where you need to take care of yourself mentally and you take care of your family emotionally and financially. There's a lot of distraction, but when you're not around I think inakuwa more of nimetuma doya this and this and this. When can I see my kid? Ni alafu after hapo you go to your man cave, be creative and all that. But having people around you, not even at family peke yake, just a creative, having a lot of people around you, I feel like inakuwa na sense of distraction. Nasema ni case by case basis. Unaweza kuwa na mtu, unaweza kuwa na dem kwa life yako
na life yako ipate meaning. Yeah. Juu probably dem anakusaidia kufocus, ku align goals zako vizuri. Kuna madem tu wenye ukiangukia dem fulani manze anakusaidia tu kujipush. It happens bro. Wako madem wengi wanapushing machali zao, wana move from A to B. Mention one. Hata hawa kina Njugush. Cele ameplay a very important role kwa maisha ya Njugush. Njugush kujielevate. Unajua? Kama si Cele kupush Njugush, probably Njugush angefika mahali alikuwa. So you can't really say, ndio nakwambia it's a case by case. Na pia imaanisha ati kama Cele angekuwa Njugush angeenda mbali. Yeah. Probably Njugush angefanya even better. But either way Cele amesaidia sana kwa life ya Njugush. In terms of branding, do you believe hii story yenye niko naona online if Bonke ndio the face and the content creator, the wife should just back you up in terms of any wife, but you should involve maybe the people you're dating when you're doing your content? For me personally, if you ask me, you need to separate the two. Wife yako abaki kwa wife yako, acheze role zake za wifely duties. Usilete dem yako kwa mtandao. Watu if people say a good thing, it's easier for them to break it. Yeah. Than mse mwenye hata aujui life yake kwa aje. Ni mysterious tu. Case in point, mse kama Waire. We don't know who Waire's wife is. So career yake, we only know Waire na muziki yenye anaimba. Waire, this is the 4th time umekuwa mentioned kwa hii podcast kindly. Let's do it now. Imagine I texted him the other day, so at least namjua. Nikamwambia aje, bro, I know you don't do podcast, but honestly I think it's time for us to do a podcast cause from wakina Bonke tuna DNA. I think everyone amekuja ka mention Waire. And the first time I met Waire, I was like, aya kumbe kuna brand za ukweli zinakuaga hivyo. Mimi by then nilikuwa nadhani ni facade tu, nilikuwa nadhani tu ni image fulani ameweka until I met him. It's just hivyo venye ako hivyo. Ako hivyo tu. So unaona mse kama Waire hawezi jua aja involve wife yake kwa content yake ama music yake. Na I feel that's how it's supposed to be. Don't parade your women kwa mtandao sana. Because ujui nani hata anaangalia hiyo content. Ujui kuna mse mahali tu kwanza. Nilisikia story fulani ya majama fulani mabazu. Kazi yao ni kubet. Ule ni dem ya so and so. Mimi ndo nitamuaiwa kwanza. Wapi ni mimi ndo nitamuaiwa kwanza, wanaekelea do. So dem ana approachiwa na msea amejaa. Wewe umetuwekea dem yako kwanza online. Umetuwekea dem yako online, lakini kuna msea amebet. Kumbe umempiga advertisement. Umepiga advertisement ya dem yako. So kuna msea amebet na msea mwingine. Yeye ndo atawai dem yako wa kwanza. Nairobi is crazy. Na hizo ni vitu zinafanyika bro. Do you feel like Nairobi events are a little bit hyped? Wanatuzia woga kidogo. Okay, in what way? In terms of experience. By woga unamaanisha? Like unaweza on event imehype you and all that, but do people really get that experience kwa event? Yeah, squeeze na feel watu event organizers wamekuwa more intentional ku push events zao na kupatia wase experience. So I can't really say ni watu wanaozua uoga because kama umeniambia unanipatia hii experience, mimi na expect your experience. Yeah. The moment utakam short of your experience, the next edition itakuwa na turn out good enough. So lazima live up to ile expectations na standards umeshatupatia. I can imagine the type of pressure that you're going on is going on in your mind right now, in your life right now. From you doing content creation to having these sleepless nights. You co-parent, you're doing co-parenting. Yeah. Co-parenting, alafu Arsenal. Unaendeleaje mentally manze inasumbua. Kukaa mahali manze kila mtu amekaza kunyi.
mshindwe bro, hiyo kitu ni hard sana. Kama ule jamaa best yako pale nimeingia kitu ya kwanza ameniambia nini ati wanze siwataki. Imagine baada akakuuliza uko aje, amenigotea kidogo after 2 minutes ashaanza kuniambia story Arsenal vile ati unaona kama mkifika finals mtatoboa. Acha kwa shame Mike. Huyu ni model fulani kucha zake ndo zina sell sana kushinda uso yake. Lakini kucha nao umewauzia. Umewauzia more fingers. Manze. Fancy finger. By the way, za kuita fancy finger. Bonke tu umesema nini? No, we are talking about, we are very serious. We are having a very serious discussion. We are talking about mental health. Uni rafiki yako bado muulize unaendeleaje? Nini unamza stories za Arsenal? Kama ati unaambia venye unataka Arsenal ichapwe. Unasahau mimi mahali na deal na mental pressure. Hatujashinda hiyo league sijui na how many years. Sasa ndo tunataka at least tushinde for the first time. Either Champions League ama Premier League. Tushinde tu at least manze tu feel hata weight fulani imetutokea. Lakini wewe uko hapo unakas unasema venye moja ndaacha mwanaume I feel like I'm in safe space. Ukikuja hapa ni violence because najua hata siku nyingi kiza chukua hiyo kitu wewe utafanya mimi nitulie. So before you hurt me I hurt you, but anyways bro unajua mental wellness is very important. Mental health watu wana commit suicide huko nje bro. Masa oh komba. Let me ask you. Yeah. Honestly, this is my first season being a fan of football, and also my first season now nikaambia chague team nikachagua Arsenal. Really? Ndugu yangu. There's someone from Manchester United ananiambia kitu moja. And I don't want ikuje kwa kweli. Ananiambia umedanganywa. Support Arsenal. Sasa wewe tafutana madawa za kila aina, ugonjwa roho na kila kitu. Nikamwambia the team is doing good. Ni sojole moto nya Arsenal tunaanza nayo. Kama the team is doing, akamwambia bro, unajua the last time Arsenal washike hivi kombe gani? So I don't want it to happen. Hautaki ashinde? No, sitaki happen. Sitaki akwe like ati ali predict kitu yo kweli. Ananiambia tu ndo mmeanza. Gojo sasa tumebakisha vikombe 2. Usijali mimi niko how long are you supporting Arsenal? Mimi nilianza kusupport Arsenal sababu ya Nwanko Kanu. That was hiyo ilikuwa kitambo. Hiyo ilikuwa 2000 and 2000 huko. But can you explain 99 siku za Tony Adams? Hii trade yote na hii kukaza yote imetokea wapi? It's like it's the whole world. Kwanza ni Kenya. It's the whole world. Until nikaanza kupitia videos like the whole world, yani why? Because hawatakuwa na timu nyingine ya kutroll. Unajua sasa wana trolling every other time. Arsenal is an easy target. Kwa sababu tujashinda trophy na while. So sasa ile mna argue. Mtu tu atakuuliza swali moja, when was the last trophy you won? Utanyamaza tu. By the way muulizo tu hivyo. Hata ule mtu weko chini wa Chelsea bado anaendelea. But at the end of the day unajua tuko na trophy more but kushinda Man City. Cabinet yetu we've won more Premier Leagues than Man City. No, actually watu wa Manchester na Chelsea ndio ikifika kwa history ndio nyinyi wanoma. Mtu kumbushe. Actually that's the only banter mnakuaga nayo. Msiende history. Tusipoenda history, which is the biggest team right now in the world? Na sasa unajua urealize hii podcast utajua nani alipa mwingine, sawa? Pia kuna ile kuheshimu wadosi pia. Yes, na history. Tumefika kwa Arsenal saa ngapi? Anyway. Wait, don't trigger me. I have trigger points. Wachane na mambo ya Arsenal. Tueni Arsenal kwa mdomo chenyu kabisa. World Cup uta support team gani? World Cup. Mimi nakwanga msa Germany. Hata si hata support moja ya Africa. Senegal. Of course kuna timu za Africa na tunajua tu hazitaenda mbali lakini we support them no matter the matter. No matter the matter. We're going to support each and every team. Niliona you are vibing with Toxic. How was that experience, man? Mimi nilitokea goosebump. Wallahi. Mimi nilitokea goosebump. I don't understand if it was because of the voiceover you did. Or how niliona the reception. Nikedit video na kwanga very intentional. Kuna vitu mimi utaka emotions zenye atakanga ku evoke na edits zangu. So
In fact hata si mi edit video zangu siku hizi. Niko na team siku hizi. Niko na team wasa wako na different roles. So editor akileta video lazima ikae vile mimi naitaka na vision kwa akili yangu. So nairudishanga mara 5-6 kabla sasa tupate the final video. Na hiyo by the time inafika hapo nisha make sure nataka emotion fulani itoke. Unajua tuseme kama hiyo video ya Shin kuna part huo msali kwa anaongea. Akisema ati the bar is too high nini. Hapo si hiyo edit lazima uweke sound effect ya sadness na air. So akibonga kwanza goosebumps inakupanda juu ya hiyo sound design. So inaitwanga sound design. Unaipanga inawe alafu edit tu lazima ikuwe deadly. Emotion itatoka. That's how you feel goosebumps. Iliweza. Ya Toxic I felt kwa sababu mi unaisana na Toxic sana. Alafu is a very relatable character. Toxic ni msee ametoka kwa ground kabisa. Like alinipeleka hiyo mtaa yake manze, hiyo experience ilikuwa unique sana. Place ame grow up ni inaitwa dump site. Dump site ni kuna river alafu kuna matakataka. So walikuwa wamemake makeja juu ya matakataka. Yaani takataka hadi na make flow. So juu hiyo takataka ndio keja za wasee ziko. But gava ilikaa ikabomoa kwa sababu ya insecurity. Unajua ukiona slums mob around one area ni hard ku manage. Crime ikitokea Kayole ya juu watu wanahepa huku chini. Akishaingia kwa hiyo choche hautamuona. So hiyo area yake ni a story on its own. Nafaa kucover dump site kivyake as a topic kwa sababu hiyo area yao kwanza number 1 is the most harshest point of Kayole in terms of umauru. Kayole kuna mamauru lakini mamauru wa hiyo area dump site ni wangori zaidi. And the guy came from that. Na alitoka hiyo area. Like alikuwa ananipigia story. Hata actually kuna pod fulani tumeduna yeye. Amekubali fanya pod? Tulishoot after tumemaliza hiyo trip yote. Tulikuwa kwa roof nini. Sasa tukaingia kwa gari tukaenda kama tukaenda Doni mahali. Tukapark dinga, nikatoa phone yangu, nikamrecord, alafu nikawasha light tu ya simu. Ile story alinipigia ya 1.5 hours. It was a whole pod. So niko on this side of the camera. But sasa hiyo videos dani tutai release. Kwa nini? Hivyo tu. Kuna video zingine probably after many years. Wafanya documentary wewe. Kumbukumbu tu fulani tu. How was the experience just having that? Hiyo experience ilikuwa interesting sana. Ilikuwa unique kupatana na Toxic in his vulnerable state. When I walked with him, your area kwao, you could feel indo love yake kwa hiyo mtaa. Vile ana associate na wase, anajua wase wote hiyo mtaa jina zao kabisa, like anaweza kukuita by your name. As in tu ni wase grow up now because hiyo mtaa ndo alizaliwa. Baka mali alimaliza ulijuacha hata kukaa sana. Si hiyo video ilikuwa ya homecoming yake after 1 year. So hakukawia sana ati leo wasa wataanza kuleta noma. Actually mi tukienda na hiyo raundi nilifikiria wase watajam juu amekawia. But bro, wase walikuwa happy kuona huyo mse. And I saw he was driving himself. Alikuwa anajidrive. No security. Aliingia na Kayole ndo ujue ni kwa mamauru. Hawezi toa tu simu yako. Wasa wataimark. Bro, mimi nilishinda na iPhone yangu tu hivi. Juu nilikuwa tu na Toxic. Hakuna msali nigusa. The whole time nilikuwa na scroll probably IG ama niko kwa whatever na record. Na hakuna msali nigusa. Na nilikuwa nimeka katikati ya mamauru. Bro, hiyo tent vile tulifika hiyo place akaenda kachinja mbuzi.
as a sacrifice ya kuonyesha homecoming whatever. Unaelewa tu za alafu hiyo mbuzi wamama wakaanza kupika food machapo nini wamama wa mtaa. Alafu sasa sisi tukingojea food ndo tukaingia kwa tent fulani, maboy wakakaa hivi wengi manze, wengi like ulikuwa unaona two droves of people coming manze. Tukakaa mahali kwa kona fulani mimi na Toxic na lakini wasee wanatengeneza circle tu around sisi hivi, wame set kanjia fulani tu hapo tu ndio kapath tu unaweza fika hadi kwa Toxic. It was interesting. Unaona kama uboi wa mamani ikiwa angekaa huko boy wa mamani ni mgani jamaa wa mamani ikiwa mapedi ikiwa angeweza na kayole bana. Uni target bana na hizo makat hizo ameka madai huko hawezi bro. Uni hizi target wewe ni billboard imeandika target bana. Wewe ni target. Ana Bonke hajafikiria mara mbili ashasema. Mimi nimegrow up by the way. Wapi? Umegrow up acha ujinga wewe tutoka naye na kuru acha ujinga. Acha bana. Mimi nimegrow kwa kunaitwa aje? Wapi? Kwa baby shower. Hadi ujue mtaa yako bana. Nikuulize aje Bonke by the way. No that's an amazing nini kwa nataka kuuliza. Nilikuwa nataka kuuliza swali kitambo sana. Is it necessary for someone kukuja kuonyeshana vile ametoka kwa mashida ndo ku accepted in Kenya? Hapana. Cuz jaiona isipokuwa prezo, honestly I've never seen maybe a creative or an artist mwenye ataki tu kuassociate na stories za shida kwanza. But you know bulk of Kenyans wametoka kwa shida. As in kila mtu amekuwa na crazy background. Ndio maana unajipatia hiyo drive. But kwani hakunaga tu mtu mwanza kuja tu aseme unajua ni aje. I mean you see the story ya Davido. Wenye Davido ashaya away kusema yeye ni kweli pesa ni ya buda yangu. Si kuna wase kama hao Kenya? Nani? Wase wengi. Mtu mmoja mwa mashida, mtu mmoja anasema ati nyinyi mjuma mmetoka manze nimeteseka. Wako wengi. Nani? Lazima tu mtu aseme shida fulani. Akina Big Pin ni msalavi. Ameishi lavi this whole life. Nani mwingine? Do you feel like it's necessary for that association basi? No, but you know if it's the reality, it's the reality. Kama mimi as in hizo ni stories pia you don't shy away from telling. Mimi nimelala kwa single room na madhangu na bro wangu. Jikoni iko pale, bedroom that is in Doni. Curtain. Tukiishi esto fulani inaitwa Old Race Course huko Sejakaryako huko. As in nimekuwa na life pia crazy. Lakini sasa hizo ni poa pia kuinspire mse yote ajue anaweza toka. Si ati tunaisema for show. Ni reality ya life bro. Tumepitia hizo mashida. Nimelelewa Eastlands. Najua shida zote najua mashida za Eastlands. Na until you get out of it utakuwa nafikiria it's normal. Hata Toxic alikuwa ananishow all his life alikuwa anajua dump site ndo life manze. Ajui life until music ikamtoa. Kwa sababu wase wa dump site environment it's your thing. Wacha nikushow wase wa hiyo dump site wana make dough. They make a lot of money. Hizo kuuza scrap manini. Wana make dough. Weekend wanaenda wanajibamba mbaya, wanabuy maluku, wanafanya nini. So ukiwa kwa hiyo life unafeel hiyo life ni the best life. Until utoke ndo na realize there's even better life outside. So mimi pia nikiwa kwa hiyo time yangu nikiishi Eastlands na kama hizo mashida tulikuwa napitia. Well, I knew there are better people than us, but I also knew we are at a better place than other people. Kwa sababu madhangu alikuwa anaoshewa nguo na madhare. Madha anatoka Madhare anakamtuoshea nguo kwa hiyo so in some weird way you were better. We are better. Until so you grow up utoke hapo ndo unakumbuka manze yenyewe tulikuwa. Kwa sababu mtu yake wa mdogo ile life unampea kishazoea yeye ajui life nyingine. But unajua when I went boarding school I think don't realize ama wakati unaenda kwa jirani don't realize by the way tunatesekaga. When you're in this environment it's a normal life. It's a normal life. You have nothing to compare it with. You have nothing.
hata maneighbors wako mnaishi the same life. So you living in a single you living in a single room, paroe kwa hapo, sibling kwa hapo. This is you on a normal day. That is you on a normal day. Na unazoea tu your life manze, na una-adjust na unaishi. Kids are the easiest people to adjust. Wewe kama mzazi ndio uko na pressure, unajekea birthday ya mtoto wangu iko siku fulani na fulani, nitamfanyia nini, uko na stress. Na mtu huyu unajistress about ajali bro. Ukimpatia hata vitu basic kama gifts atakuwa tu sawa. Kama mimi sijai celebrate your birthday, nilikuja celebrate your birthday na ex wangu nikiwa sijui my 24th birthday or 23rd birthday. Your 24th birthday was your first birthday? That was my first birthday. Na sijawahi kuwa na issue about kukosa celebrate your birthday. Because life yangu yote nimeonyeshwa birthday si kitu kubwa. As long is one day at a time. As long as you're living imani wengine. So sisi kama parents ndo tunajekea pressure mingi. Mi lazima bashi kwe grand. Lazima watu wakamu wakunywe. Nata birthday si watu wanakuja kukunywa kwa birthday ya mtoi wako. Bado ni mtoi lakini watu wanakata. Watu wanakata mbaya. Nani birthday ya mtoi? Ni venye tunakataga sherehe ya Yesu man. Ati mpaka unaenda unakopa do ufanye bashi ya mtoi. But say is it the society that you're living right now, even if you came from the gate, right? But there's social media platforms, right? Yeah. That means access. Yeah. Saizi si wase wa ghetto sasa pia na hiyo pressure pia. Sasa ndo unataka kutoka kwa block. Unasikia kutoka kwa block. Juu unaona sasa there are so many other stories there, people like you wenye wameishi kwa hiyo shida wametoka. So hiyo pressure pia unaiona kwa social media zingine ni positive. Juu ukiona pia uko like kama nani so ametoka. Kumbe pia mimi naweza. So ile kitu unapenda kudu unaendelea kujituma. Juu unajua one day itakutoa. Kwa sababu man hakuna mse yes unaweza jipata unaishi kwa shida lakini shida si kitu poa. Everybody wants to get out of hiyo shida. Na it's all in the mind. It's all in the mind. Tulienda na yani Madhare. Akanionyesha place alikuwa anaishi, place alikuwa anacheza ball. Tukaenda hadi kuinspire wase wa timu yake ya ball mali alikuwa the same team yenye alicheza na coach, the same coach bado yuko hapo. Hato hivi wenye waliona yani akawakumbusha kama mimi naweza toka hapa na sasa mimi ni msanii nimekaa nimepaka rado yangu pale na nimekaa muanjo na nawa support hadi na wabaya makit na maball na mimi nilikuwa tu kama nyinyi, si hata nyinyi mnaweza. Huo mtu yeye is inspired. Atakuwa inspired. Atakuwa inspired, atajua pia siku moja talent itamtoa. But do you feel like sometimes inakuwa right how people glorify the ghetto? Ama this is our home, this is the place that we know we have to live with what we have. Do you know kwa Kenya majority of people wanaishi kwa poverty. The people who have money is just a fraction. Yeah, no less. Or less. Of the total population. Most of the people wenye wanaishi ghetto ndio iko na more people than place, yeah? Kuna Lavi. After Lavi ni mimi ni kijana wa mashamba na kuru. Kuna Lavi alafu hapo kando ya Lavi kuna slums. Sijui naitwaje. Kawangware. Wale watu wanaishi Kawangware ni wengi kushinda wenye wanaishi Lavi. So you can't really certain to glorify. It's just that is what this is our reality. That is the reality. This is our life. Yeah. You can't make lemon from lemonade. Exactly. That's the reality. Watu wako na shida mbaya huku nje. What's your experience and umekuwa nayo from where you've come from and where you grow, and then that type of background that imekushape saizi, like when you're going to these boardrooms and all that, ni instincts gani una feel like I got it from where I grew up, shape in a certain way to be where you are right now? To experience hardship inakushape for sure. Na pia wale wase pia unapatana nao kwa hizo boardrooms. A lot of them pia ni wase walikuwa ghetto.
funny enough wale wase watakusupport sana especially for me. Wale wase wana view content yangu ni wase wame make it sahi lakini walikuwa naishi ghetto. So it's like I'm talking for them. So hata tukienda kwa boardroom, a lot of those people baadaye after meeting imeisha, by the way hata mimi unajua mimi ni msee wa hii mtaa nili grow up hivi na hivi kwa like so it's relatable. The hardship is relatable to so many Kenyans. Msee tu alingangana akasema mimi naye nitakuwa matuna vitabu. Akapita fiti, akalipiwa scholarship, akaenda Alliance, akamaliza, akachukua job director mahali. Akagrow up the ranks mpaka kafika mahali huko. Ni kuendelea tu kujituma. For the guys who before Gadani uko na the top 5 have I ever. So before we go to that, when you look back na saizi, there are people you inspire. And there are people who like to be like you, ama there are people who like just to have your story. Yeah. Like mimi nataka one day mazeni kwa kaa West. Nataka one day nikuwa kuna this type of motivation and all that. Even wase wenye tuwe kwa content creation tu pia na norma, but kuna ile kitu nyewe mambo learn and you're like this and this ndo ni learn, this and this where I did the mistake and all that, and then this kid is growing up anataka kujua kitu kama hiyo. Unamwambia nini? Mimi naweza mwambia tu manze asichoke kukuwa na hope. Usiwahi lose hope manze. Just know every situation has an end. Every situation unajipata kwa life yako kama ni shida, hiyo shida itajaisha siku moja. Hakuna msee ameandikia hapa juu kwa forehead yake shida. Akiwe lazima tu uishi na shida. Wewe jua tu siku moja hiyo shida yako itaisha na utakuwa testimony pia. Na utaambia wasee ni nini imekufanyikia. So what you need to do manze ni kujituma tu. Whatever you're good at, just perfect it and keep doing it, keep trying. Usichoke. Alafu pia try and see how you can get yourself in spaces mali doina wasa wanaongelea vitu za do nini. Ita shape mind yako. Usikae tu kwa the same surrounding yenye umezoea. Musema misery needs company. Mse akona shida anatakanga wase wengine wakae naye hapo wenye wakona mashida ndo wakae pamoja wasijitoe hapo. Lakini wewe toka manze, usikae hapo kwa hiyo shida manze. Yeah. Kama ni mse tuseme unataka kuhustle, ingia Gikosh, enda uthrift, chukua hiyo nguo enda uuze. Usikae kwa isto na wase wengine. Alafu kimake do. Yes, kuna hiyo love ya neighborhood, but toka kwa neighborhood. Toka, enda nje. Tafuta neighborhood ingine uame mali watu hawakujui. Start afresh. Utaona vitu zikiwaka. Sababu ukiingia kwa environment different yenye hujazoea, the pressure is usually different, number 1. Alafu the drive pia. Kwa sababu hapo mmekam kwa histo, tuseme mmekam kwa hiyo histo as a different, wametoka pia mamtaa zingine tofauti, mmekam mmemit kwa hiyo histo sasa. Amjuani. Experience ni tofauti. Yeah. Na hakuna ile kukaa pamoja. Azinapa ni wase ujui. So ukitoka grind yako unarudi kwa keja, unalala asubuhi tena unaamka unarudi grind. But ukishinda kwa ile neighborhood, ile siku katakosa kuivana, utaenda ukae na wase kwa base. Mchochane. And you will see like having a problem, it's okay. Utafeel ni kama sasa umse ana job. So mko tu base ni wote. Hamna job. So comparison zako ni nyinyi tu. So kama wewe ana job kwani mimi unajicompare tu na nothing to challenge yourself. Hakuna challenge. Kwanza kitu ya first strive as much as possible kukana watu wako better than you. Usikae na wase wewe ndio kusema ati tuseme mmeka kwa rende fulani wase wa timu ya ball. Yeah. Wewe ndio mnoma kwa wase wa ball kwa hiyo team. Wewe ndio unategemewa kwa hiyo team.
ukiwa mnoma sana hapo uta feel challenge. Yeah. Kwa sababu wase wao kwa hiyo group yenu, hiyo rende yenu wanakuchocha kila siku. Manze unakuwaga mbaya jo. Wewe ukata. Zile machobo nini. But sasa ukitoka hapo kwa hiyo team, kwa wase wako wa team, sasa uende utafute maboy wengine probably uko na future na videography. Uende ukaena msee ameiva kushoot. Yes, ulikuwa footballer ndio, lakini bado uko na dream ya kuwa a videography, video director. Endo ukaena msee mnoma kufanya hizo vitu. Ni msee atakuchallenge, atakufundisha sasa venye kufanya hiyo kitu. Before niko kuuliza nini? Talking about that, your firstborn ni dem or boy? Ni dem. In this era and time and age, sometimes we see things that are posted online and all that. Sometimes una feel like it's too much for expectation yako ni mingi sana for your daughter. Lakini the reality pia ni ati ato hiyo amezaliwa kwa age different na sisi. Ato hiyo amezaliwa hizi internet zikiwa. Ni wewe kama mzazi tu jua vile uta-adjust mtu wako ile content tamfikia. But hizi content ziko bro. Kwanza sahii bro, mi hata nashangaa majena alpha itakuwaje. Juu sahii hawa unajua kam kwa age ingine crazy ama AI manini. Manzi. Sisi na ma Gen Z tuli come up kwa age ya internet ikikam. Sahii internet iko, alafu sasa ongeza AI. Ato hiyo atakuwa mabeast sana by the way. Ukiangalia future ato hiyo. Now you know they don't have emotional connection. Na manze. They have no emotional yani we in a point hata mimi inani affect sana. I'm in a point in my life where I actually pay for my ChatGPT. You get? I'm in a point in my life where rather than calling Bonke nimuulize swali fulani, sina human interaction anymore. Hauna. I'm like literally the other day niko na flu mbaya sana. Hata I have doctors wanaweza pigia simu. I have someone wanaweza pigia simu. But I'm like, wacha niulize AI. Sasa imagine wewe umegrow up tunajua AI. Sana wana grow akijua kuitumia. Na si ati hata ni ChatGPT pekee. Wanajua hadi kutengeneza kucode ma website, kutengeneza ma video. The pros and cons unaona kama ni gani inasaidia sana between the social media thingy to the kids? Mina feel itakuwa more useful to them than detriment, than ikuwe na mashida mob. Na feel itakuwa kutaka mtu na regulations za kumanage, plus parents pia kuregulate watu wao, ku exposure, ku lock some websites. But na feel watu hii they have more to lose, they have more to gain than to lose. Yeah. To embrace bro, iko hapa. Itakuwa crazy. Mimi na every day nafikirianga the next 20 years itakaaje manze. Yeah, that's 5 years from now, man. Kama sahii nilikuwa na watch movie fulani ya around 5 minutes 6 minutes imemekiwa na AI movie bro, deadly nani movie manze. Kwanza TikTok zimejaa and they are very catchy and interesting. That's the most, you know, ile unajua ni AI but you're like I'd rather watch this. I'd rather watch hata movie, hata music bro. Nilikuwa nasikiza pia ma music za AI manze, niko like wow, hizi vocals ni deadly. Ma beats nini zimebalansiwa vizuri. Yani the music is so sweet. Do you feel like an AI could take your job? My job? Hey. It might. Inaweza but nini inaweza tuma mtu a stand. Hey, kuna ku stand out kwa AI. Nini inatuma yani mtu akwe, you know what you're doing is only you can do it. So kitu iko ni embrace it. AI pia wewe embrace na uone tu trends vile zinakam. Mimi kitu nimefanya ni stand out kwa game pia ni embrace tu technology na for example, let me give you a good example. So siku za mabuda zetu hakukuwa na masimu. Hakukuwa hata na masimu. Mimi sina buda. Endelea. Aliendea maziwa. Pole. What's funny sir? Siku za mafolks wetu ndo masimu zilianza kutokea. Kuna wale mabuda walisema mi siwezi tumia hizi gadgets.
unajua sasa walikuja wakakuwa redundant kwa sababu hawaku embrace internet, hawaku embrace kutumia smartphone wakakuja wakatolewa kwa system. Hata wacha ile time computers zilikuwa zinaingia Kenya, kuna mabuda hawako wanataka kutumia hizo mavitu, wanasema hizi ni vitu za vijana wadogo. Sasa hizo computer wenye wali learn na wakajua kuzitumia that time ndo companies ziliwa retain. So mali tumefika sasa hii ni same na AI. You have to advance, you have to grow. You have to advance, you have to grow na hiyo AI. Hauwezi avoid. So kama mimi ile time nilianza nilimake sure nimetumia internet vizuri learn how to edit videos. Mimi nililearn from school of YouTube. Hapo ndo nilijua kukata video, look for the best hooks nini. Na ikanisaidia kwa jani yangu. Sasa hii mali nimefika, I'm trying to see venye nitalan AI ni integrate na storytelling yangu. Niweze kumake pia movie na pia na story ya Amos, lakini Amos hayuko. Unashika? Ni AI ndio na tell story yako. Move na hiyo technology. Usifight technology. Songa nayo. That's amazing. Jim Gatani. Ladies and gentlemen, one more time for Bonke West. Hii jina West ilitoka wapi? Kanye West. Exactly. Nilipewa na maboys wangu juu mimi ni fan wa Kanye West. You for real, bro? Yeah, manze. Mwanangu simuona ile watu wakia Kanye yenye niko nao kwa ukuta. I have a big portrait ya. Why? Mbona yuko inspire? Venye ana fight system au venye anaishi kitu maisha yake au venye yeye ni creative ni crazy, mind yake ni crazy sana bro. Uliona show yake alipiga 80 something people man. Msana karibia Kanye hapa Kenya ni Shin mind yake pia ni crazy. Si Shin tena kwa mimi yako na kama nimeongea kuhusu Shin. I think it was season 8 but I think nimeanza kuongea kuhusu Shin since 2019. So mimi nakonga attracted to such minds manze. Wasetua crazy. The first time you met Shin, how was the experience? Mimi bro karibu nipige magoti. Uliona hiyo picha? Wallahi nilitetemeka. The first time nilimit Shin hatukuongea. Ilikuwa event fulani. Nilido hiyo video kwa timeline yangu. Nimeenda ku cover backstage yake, niliorganize na maboys wake, ni mabeshte wangu. Nikaingia kwa backstage yake nikashoot. Alafu hapo mbele kwa stage alikuwa na perform. Hakuingia backstage hiyo siku. Aliletwa na gari, akaperform afu akatoka na hiyo gari akaishia. Hakuingia kwa tent yake. So hiyo time akiperform nilikuwa nimevaa tag ya boy fulani anaitwa UB. Sasa Shin niko kwa stage na record Shin hivi. Shin amevaa machupa, ananiangalia hivi. But sijui ananiangalia juu ya nini. Ndo baadaye boy yake fulani akanishow alikuwa anaangalia hiyo tag yako imeandikwa UB. Alikuwa shanga mbona umevaa tag ya UB? Wewe ni nani? And then baadaye akaona hiyo video ako like hii video ni kali. So the next time tulipatana ilikuwa I think ilikuwa event ya Soulfest. Backstage. Akanigotea Bonke. Shin mwenyewe mwanangu. Shin mwenyewe akakuita jina wewe. Manze akambia bro hiyo video hiyo clip I think niko nayo kwa nini yangu mahali kwa hard drive. Tatafuta kuna msata alirecordio moment. Bro nilikuwa so amazed yani. Shin amenijua mpaka amenigotea na jina yangu. Man. Akanigotea manze akanihag yani. Hiyo video ilikuwa noma manze. Kumbe ilikuwa wewe. Nilikuwa shanga unafanya nini na tag ya best yangu nini. Anakumbuka manze. Akaambia wase wangu atabonga na wewe tupige ingine. Ukutetemeka? Hiyo time nilikuwa nervous kiasi but so after hapo tukapiga tena video ingine na ingine. Sasa kasema tu bro na move. Wewe ujana move deep tofauti. Plug wa sherehe ladies and gentlemen Bonke West. Ukijana iko na VIP access, backstage, all access. Unapiga ma all access tu. Sasa si ni kazi yangu bro. Looking back, is it worth it? Yeah, it's worth every time. 3 years pushing consistency and all that. It's so worth it bro. Like nimejipata kama rooms zingine crazy. Sikuwa natarajia. Mimi naona video zako man I'm like. Watu wengine pia wananiambia
manze umetoka kuongelea kwa meeting fulani, niko like naongelea hadi kwa boardrooms mimi siko, na it's all because of hii content nafanya. Nimejipata very interesting spaces manze, nimekaa na wase interesting. Proud of you sir. So nashukuru God manze. Si tunaongelea tu kwa ma board games. Usijali. Get your board games boardrooms. Okay, piga hapa kwa sababu kidogo nilijua nachanganya nini my content consumers from Kenya. Hiyo Trevor Noah na UI sana hii. Msharp sinioni. Hiyo Trevor Noah ataandika chini. Ladies and gentlemen, Bonke West, we're going to play a game hosted by Jim Gatani. Thank you sir for coming. For all the episodes that I've had, uje kuja nini kwa show hata moja, but ni saa tu. Umesikia Bonke leo amekuja umetokelezea. Bonke ni legend. Lazima ningetokea. You remember the other day ilikuwa the beat tulienda the beat ya nani ya Pinye. I've really kuona kwa nini mbaya sana. Ulikuwa naye? Avril ni fan wangu na mimi ni fan wake. Yo alikuwa na mezade. What is his name? I remember his name. What is his name? Manze Avril alikama kanigotea bro. Hi Bonke, I'm such a big fan. Oh my god. Manze sikuamini bana. When you look back, mtano umesema ni wapi? Home where you're born. Nilizaliwa hapa tu Nairobi mimi. Born and raised in Nairobi. Jina mwanangu. Pumwani maternity. Sijakwambia hospitali. So after hapo tumeishi madhangu nikizaliwa after ametoka Osi walienda Dandora, hapo ndo alikuwa naishi. So kilook hivi baba wasema kijana Dandora. Mimi Dandora nilitoka nikiwa 2 years, hata sijai experience. Kijana wa Doni. Katoka hapo tukaenda Koma, katoka Koma nikaenda Kariakoo, katoka Kariakoo tukaenda Race Course, tukatoka basi bro. Race Course tukaenda Koma tena. Why they relocating? Cinema Paro bro, una move now. So mimi nimekuwa tu Nairobi, nimeishi different neighborhoods. Lazima iwaka. Lazima iwaka man. Piga bro. So ladies and gentlemen, we are playing have I ever. Sijui kwa nini nasikia poa sana leo, nasikia fiti. Ni poa. Simon ni vizuri tumemngojea. Ndio. Usiweke roho sababu wewe unasema Arsenal sisi wote tunafanya pod, usiingize my feelings hapa. Ladies and gentlemen, we are about to play have I ever. So if you have you show the camera yetu cheko kwa hii mwanangu, sio? So if you have unaonyesha you have, if you have not unaonyesha. Na usiulize maswali zile za tabia mbaya, tulitoka huko podcast ya Emos O'Clock imeteka a different shift. Thank you sir. Najua karibu kumuuliza when is the first time nini have you ever had a threesome? Bro, let's not do that here. But have you? Threesome? We bro acha. Abuliza anza tuanze na zako. Hizo tulizipiga. Nataka watu wanisome sana. But then when I talk so me there's something I check venye podcast na kwa stories zingine hata zinaingiana. There's something you posted on about probably ni pesa ulikuwa umepewa ndio ongea kuhusu hizo story. But do you feel like we are oversharing online? Wase overshare sana. Na hiyo kucreate balance ni normal. Hata mimi saa nyingine najipata. Sasa ukisema tusi overshare unatuambia na feel nimeongea sana. This is just a normal conversation. Ni kama tunapiga story kama maboys. Yeah. The only difference is cameras zinatuangalia, wale wase wanazubana sisi. But wamezubana si mbaya sana. It's just a normal conversation too. Hakuna venye utave conversation refu na msee hawana and half hours na mtoke hapo kama mko, unless mko na shida na each other. Ama mku vibe. Lakini most instances utapata me click genuinely mmekuwa tu mabeshte tena kutoka hapo. I appreciate you sir. Tupige sasa. Never have I ever hyped an event you knew it wasn't it. Why? Why? The money? Sindio bro, saa usumelipwa lazima nini. But hapana, but also wale wase wamenilipa ni push events zao. Most times utapata they are very intentional about what they are doing. Kwa sababu ndio wanifikia mimi kama influencer. Like when you're creating an event, there are so many things you look at. Let's focus on the marketing. Lazima umarket, kuna billboards, print media, influencers,
sponsored posts ndo msea akutumia wewe kama influencer ashaweka hizi vitu zote zingine 4 ama 5 za kufanya hiyo marketing. So msea anakuja kwako is very intentional about product yake. So most times utapata hiyo event at the end of the day ni event itakuwa success. Let's go. Niulize mwanangu. Never have I ever left an event because it went niuze tena. Natumia microphone most of the time. Sijui kwa nini Simon ameenda wapi? Imeingia iko sawa. No, I'm just saying most of the time sijui wazungu venye wanakritiki vitu. Wakikritiki tu sijui ilikuwa kwa ni microphone inapaswa kwa mdomo. Sijui wewe ni gatani aneka karatasi mbele alafu kunaweka karatasi kwa mdomo wa microphone. Sasa ndo akarealize na akaweka mic mbele karatasi nyuma. Wazungu waliunda hiyo microphone. Sijui kwa nini. Bonke ameniua kwa hiyo sitaiongelea sana tena. Never have I ever left an event because it was too crazy. I mean shy. By crazy you mean? I mean maybe ilikuwa chaotic. Ama fun love ilikuwa kubwa sana. Chaotic. Kuhepa nishahepa event. How crazy? What's your definition of crazy hadi ukahepa? Kulikuwa na makeos tu. Alafu saa ingine pia unapata social battery yangu imeenda low and I have a lot of people still want to say hi to me. So na madhara mchome tu hepe uende upumzike juu probably the previous day pia ulikuwa hujalala alafu tena the next day uko na kitu kingine. Kuna line ya Nyashinski. Times mimi nataka tu kudoze. Saa nyingine tunataka tu kudoze manze. Ati umesema tent overcrowded after shows. At times mimi nataka tu kudoze. And suffering from success. Ndio hiyo sasa. Anyways, najua ujio line. Isho ni nani Jim Katani? Najua ujio line. Lazima tutaje shit hapo hivi. Okay. Never have I ever got disappointed after meeting an idol or icon. Allah. Nani huyo? Nisha yes tuongea. Don't mention what was the disappointment. What you thought haikuja hivyo ama. Simon, kindly Simon naomba uongee na Avril mwambie niko kwenye recording. What was the nini? Expectation ama nini? Ni dem fulani yako anataka tupige picha sasa kwa ataka tupige picha. Nilienda kumshika na wewe. Nenda kumshika. Unajua vile unaweza shika dem ndio mpige picha. Yeah. Akanitoa mkono akaambia tupige tu picha hivyo. Unajua nani? Wewe kanyagia kama unajua katu na. Nikaenda ma stories zangu huko. Actually usishikishiki. But maybe ni principles tu zake. Sikuichukulia personal lakini nilikuwa disappointed in a way. A normal encounter, have you ever been disappointed to may hang out and say and then you realize like what they show online and who they are different? In fact nimekuwa impressed. Juu hang out na msee una expect ako for example nili hang out na Kali. Kwa social media Kali ni msee Staki. Unajua msee anakani kama yeah. But manze Kali in real life is a very soft guy. Mseme easy yani very you feel soft. like hii kitu anauzaga online ni ndo watu wasimzoea ama sini brand ni tu brand yake vile brand yake iko tu hivyo calligraph OG you have to look like the OG. But sasa ukimpata in his space ni mseme simple easy mbaya same na us ni wote wengine. I say at the end of the day bro ni my human beings too. True. Very easy guys, very normal. Akina yani akina nani toxic mwenye unaweza assume ni G mbaya but akikukubali ajue akubali
inge kwa space yake ni mse atakupigia story mbaya. Amazing. Never have I ever felt like giving up on everything. Never have I ever felt like giving up on everything. I have, hata niache kudanganya. Hizo moments zinakuanga every other time and When was that time? Kuchoka. Hiyo time ya breakup yangu nishaifikiria is it worth it, naendelea kupush, nitapata ma clients, nitaanza kumake dough na hii content, but I kept pushing to within a short time ma gigs kaanza kuingia. So hizo ma moments zinakuanga isipokufanyikia you're not normal. Na wewe pia umesema you have. Yes, I have. When? Mimi hata kwanza tu pod. Sometimes you ask yourself, why am I doing this? You to ama sometimes unaona kai jipi. I've done this a couple of years. On and off. So now this year is where nisema, you know what? Let me just do it. And that's when it relates sana na ile nini content ulifanya ya Saf. When you're just somewhere thinking about when is the next episode, thinking about when is my next gig. Because for me, doing corporate gigs as an MC is ndo inalipa bills. Me selling merchandise inalipa bills. What I'm doing right now, hiki tumeanza kulipa literally. Simon 2 weeks ago, Emos O'Clock ndo imeanza kulipa. Like literally having just someone who is going to sponsor the show. Oh, umeget sponsors? Yeah. I'm having a guy anafanya internet anaitwa Faiba Connect. Yeah. Hiyo tu kusema ananiambia niaje, the next episode I'm going to studio time yako and what you're paying, I'm going to pay for that. Yeah. And trying to figure out what am I doing wrong. Kuna bus pity where I'm coming from, maybe you get respect, but hii respect uone ikikuwa monetized. Hii kitu yako. Bora unafanya fiti. Napenda content yako. Nini afufika. I can relate manze. I can 100% relate. You've been in a situation where kwanza hiyo ndio biggest problem kwa creators yenye unajua usipokuwa na motivation. Na motivation is just money. Yeah. Hakuna motivation nyingine. Motivation tu ni do. Usipoona do ikiingia na unaamka kila asubuhi kufanya the same thing, of course utafeel at some point unataka ku give up. So a lot of people I'm sure wana relate nayo. Because unaangalia views, unaenda place wasa unagotea. The most weirdest people wanakusalimia tunashtuka. I see your content, unafanya kazi fiti. I remember there's a certain celebrity, I won't mention names, mnamhitaji bado kwa pod. Alikuja aka comment kwa YouTube. Okacha ni mention to nipe flowers zake. Mkurugenzi alikuja aka comment kwa YouTube yangu. Akasema, "Bro, what you have here is a gold." Na unajua niliona mkurugenzi akisema mahali kwa show fulani ama ni podcast akisema ana watching vitu zina add value. So ukiona na watch pod yako na amesema pod yako ni deadly, na add value kwake. Watching tu as was waste time yake kuacheni anything. Anambia what you have here is gold. So ukiambia people gold, sasa Simon ananisha pesa studio. When nakuzie comment ya gold, don't joke with me. I'm going to sell you comment ya gold. Yeah, uliza. Ushakuwa in a point where you nini, have you ever gone through black tax? Yeah, I do up to today. Yeah. How do you handle it? Ni different. I mean, especially kwa madhangu ni very understanding. Madhangu ananga pressure. Budangu ndo sometimes atakuwa nakupigia umweke. But pia ukimwambia una anakubali. Lakini black tax ni ina affect wase wengi wana go through. Me I'm just fortunate yangu si in extremes. Ile ati lazima utume, lazima nitume. Madhangu hata nitishangi. Ananiambia wewe hata usingangane na mimi nitajipanga. Wewe ile siku wewe jipange, ile siku utakuwa na do. Hata na nicall kuniza kama pesa nimetengeneza ni enough kunilisha mimi. Are you able to pay your bills? Are you able to do this? Are you able to do that? Yeah. So black tax kwangu not as much. Not as much. But iko.
iko wewe mi black tax hata naijua nini. No, I think I have niko na amazing parents ama nasemaje understanding, I think that is, but sometimes when I look back na feel like pure understanding haikuni favor sana. Reason being I feel like wasa wanakuaga na I have to work into my dome tani na kama wanajituma sana manze. Kwa sababu mimi hiyo pia sometimes we look back na sema pia hiyo tu mzazi wangu kuniambia as long as jibuild kwanza nini haikunipea pressure. Hata mimi haikunipea pressure. Na unaga kama ningekuwa na little bit of black tax kuna kujituma. So saizi niko na option, nataka nitafute mtoi next. Usimeona sijitumi, nahitaji ka firstborn. Unajituma, anasema ujitume. Kujituma fulani nikipata firstborn. Kama wawili ama watatu, firstborn tu wameshikana. Hata mimi natafuta kama wawili hivi nifunge. Wa kujituma ama tu. Watoi tu. Watoi kwa wengine wawili hivi nifunge. Watu tofauti ama mtu mmoja. Tujaze. Acha tutajua man. I love how Bonke ako. Bro, acha nikwambie, mimi nakuanga na very liberal mind. Another topic for another day. Tutadiscuss mind yangu in a different setting. We will. Because hata kama penye hii episode ni strictly we're talking about your life now. Yeah. Gonga. The final one. Yes. Never have I ever posted something and regretted immediately. Mara mob sana. Na komsa. Mi mara mob na posting niko like, wow. Kwanza usiwahi post kama uko maji. Ama uko mavitu. Sasa unajuaje na uko maji? Utajuaje usipost kama uko maji? Sasa unajua unaweza kwa club umerusha tu post online. Kwa sababu you're in the heat of the moment. Maybe umeona msaa ama umepigwa picha fiti, maybe ukidance. And then acha ipande. Hata maybe ukusikiza hata background vizuri. Umepost kwa kelele. Ukasema mimi sieki ma music. Manzo unakaa few hours later unaangalia kabla 6 am ifike wasa amke ushatoa hiyo post. So hiyo happen. Unajua kufanyikia. Mimi labda ile kuangalia posts, especially sasa TikTok inanifanyia hiyo kitu sana. Kuangalia posts yenye mimi najua content nimeua, mimi najua niko na content, najua niko na script kali. Because the other day ndo nimeanza kufanya to Vines, sikuwafanyaga Vines. Alafu mwanzo unapata pale TikTok imekupigia 20 likes zako moto. Bro, TikTok iko hivyo na creators wote sahi. Wali change algorithm. I'm looking at Instagram. I'm having still over how many comments and all that. I think TikTok inaangalia zile za Instagram ina push zaidi siku hizi, si ndio? Yeah, sana. So TikTok wamechange algorithm tena. Number 2, wali change team yao. Hakuna Kenyan team. Team inaraniwa kutoka sijui Nigeria. So hata hakuna msa kuweka complaints. Utaeka complaint wapi? Kitambo ulikuwa upati views enough, unapewa namba fulani ya beste ya mse anafanya huko ndani, anakuangalilia algorithm, anakuambia yenyewe ni kama kuna shida mahali afana tweak vitu 1 2. Unaanza tena kupata views. Siku hizi bro hakuna Wakenya wengi hata wana complain. Niliona hata Shikisha ki complain the same thing. TikTok inanifanyia ile kitu. Wase wengi manzo wana complain. Hata mimi video yenye kitambo ningepata kama 100,000 views, sasa inakula 5,000 views. Zako polite zimetulia. Zangu polite. So what I do, my first place to post my content inakuanga Instagram. Hata mimi nimechange, and actually I used to post on TikTok then post on Instagram. Sasa ni Instagram and then TikTok. Then kuna sana sema vile TikTok imebaiwa na Stato. Hiyo kuna hizo ma franchise juu nini. Pia wako na influence kidogo wana suppress ndio wase waingia Instagram. I feel like TikTok became too big. And Stato wako ready for it. So right now they are doing so a lot of politics sana wase warudi ma IG na ma FB. Manze msa TikTok ukaona hii video na wewe ni mdosi uko TikTok, manze you can make things right bro. Creators wanaumia, hapati views. Na si ati mnatulipanga. Kupost huko ni free, tulipangi kama hizo countries zingine za Europe.
Your first million ulishika ulifanya nini? My first million. I think nilibuy gari. Ningewaita Diani. Wangapi? Nilibuy gari second hand. Alafu ndo ingine nikaekelea deposit ya shamba. Umetoa wapi brain man? Unajua nafikiria kama mtu wa 40 years. Tungeenda tutese kwanza Dubai kwanza. Ndo nakwambia mimi nisha make a lot of mistakes. Ndo nikirudi kwa industry nimerudi na mind different. Ni mindset tu. Siku moja tutadiscuss mind yangu bro. Tutukaya hapa chini saa. Yo, bad. Any question from you, sir? So mine is a question and a comment to Bonke. Yeah. First thing ni comment is when I saw your content, ili resonate sana na mimi. Sisema mimi msawa Ghetto ama nini, but your way of storytelling and capturing the feelings na emotion in everything inakuanga so top tier and top notch. Nikikuona hivi vile nilikuona for the first time when I came to say hi to you, because mimi nakuanga free spirited. Nasemanga tu naweza kupatana na msee nimsalimie without feeling ni kama nimejituma huko mbele, but your energy is so warm and when msee anaweza bonga naye regardless of wale ametoka kama kitu anafanya. So that's really an amazing character that you have na uendelee hivyo. Asante mzee. Yes. So a question. How do you, sababu nimenotice kitu moja pia na wewe, you're so composed. So to other creators, kuna hii pressure ya kumake. Is it weird to get a compliment from a man? No, it's not weird bro. It's not. Tunaona ndio maana huyu jamaa huwezi mpatia comment. Inaitwa masculinity nini hiyo? Toxic masculinity. Bana, wewe endelea. Anyways. So gatani mimi no. Yaani gatani tunajua na miaka ngapi? Lakini nakwambia uko na kipara smart. Na acha nikwambie ndugu yangu, you'll cut that. Okay. Anyways, Bonke. How do you stay so composed and just wait for things to come out? Una believe it come out too fit, kwa sababu many creators sahi wako na ile pressure ya ku make it. How they don't think before they act. But mimi naonanga wewe unakuanga na structure na process. So how do you stay so composed in situations? Naweza sema ni experience inakufundisha hizi vitu. The more you do these things, the more una learn. Kama tuseme nenda event ni bonge na msee asikuwe warm enough, and then ukienda home ukirudi kwa event ingine probably utachange vile uli approach huo msee, you approach in a different way. Naweza sema tu ni experience pia kwa hiyo experience na consistency imefanya wasee wakanijua. So ukiona tu Bonke ndio ule anakaa msaidi yangu, kwanza unaanza kujitayarisha tai, ama kama uliko unakaa vizuri, kwa sababu unajua kuna cameraman atakam kukugotea na kamera yake ita nini. Sijui kama make sense. So ni experience kuifanya sana, which pia imeleta wase kunijua. So everybody is warm pia around me, because pia ile energy mimi nawapatia ndio ile energy pia na receive. So number 1 tu ni kuwa na good energy na kuidu more every other time, na unajiamini tu. Ukijiamini ujue tunafanya ni dope. Kila mtu pia around wewe atakuamini. True. That's a very nice answer. So because hata uliza, acha nimuulizie moja. Unaulizia Simon. Uliza Simon. Remind me your name, sir. Dan. Dan, you are an artist or something? So kuna kitu mbili wase uziwa sana. Number 1 ni fear, number 2 ni shame. So in whatever people are doing, wao tunauziwa fear na shame sana. So how do you conquer that in your own journey?
fear, how I conquer fear and how I conquer shame. Alafu bro, issue ni yangu. Unajua umeanza kuning'ara kwa maswali. Check it, Jim. You know, let me tell you. I've been asking serious questions. Jim anauliza very serious questions. You're becoming very deep. This Emos O'Clock is never that serious, sir. Uendo anzishe podcast yako huko ya fear. Tawacha, siwacha jibu hiyo kwanza. Sawa. So how do I conquer fear? How do I conquer shame? Ni kujiamini. Ukijiamini tu bro, ujue manzewe ni mnoma na ujue kitu unafanya. Hata mtu akiko sasa hiyo uweze hata uambie okay, ushaingia mat ukapata watu wanauza mapencil. Ama ukapata msamiva marketing anakama anakuapproach anakuzia kitu. Si kwa sababu mse hakuna kazi ngumu kama sales. Yeah. But because ameifanya for long na anajiamini hata ogopa rejection akikuja kwako. Utaambia staki. Wewe ungekuwa ni wewe umeambiwa staki kwanza ungekuwa na low self esteem. Uanze kujishuku. Yaani mimi Jim vile nafikiria ngamini mhandi. Kuna mtu amekataa, amenishtu, amenipusha wewe. He actually go through that a lot. Kuna mabesti wangu wamemkataa. Imempeleka nini? Hiyo inakupatia sasa umetoka pedicure nini? Inakupatia pressure, unaona, low self esteem. Lakini ukijiamini, wewe mse wa sales mwenye anauza hizo mapencil ama nini, anajua bro, hii ndio kitu this is what I do for a living manze. Madhangu alikuwa mse wa sales, so alinifundisha hiyo kitu. Alikuwa anauza insurance mara ya kwanza and then akaingia kwa stories za multi-level marketing. Multi-level marketing unajua vile ni hard. Hata sijui nini. Hiyo kama hizo ma GNLD manini, but yeye kwa GNLD kuna wengine alikuwa kadhaa. Na by the way akakuwa mnoma akabobea kwa hiyo industry mpaka akaanza travel over 20 countries. Na make a lot of money. But kama angekuwa nasikiza rejection kwa sababu ukiapproach msee unamuingiza kwa multi level marketing, atakwambia hii ni ponzi scheme ama hii ni scam ama ni nini. Lakini wewe juu unajiamini na unajua hii ndio my means to my end, utaipiga kama unajiamini. Hata ukikatazwa msee akikataa, juu mimi kwa mbona wewe anakataa na bado unarudi kwa mwingine, aambia lazima au kuwa embarrassed ati huyu amekataa ni, aambia hapana. Kitu ya kwanza lazima utoe hiyo embarrassment kwa akili yako. So lazima ujiamini na utoiza, usifikirie stories za kuwa embarrassed ama nini. Just do your craft the best way you know how to. Unajua kwa nini nilisema story ya shame? Niliona ile video yako na King Kaka. Kuna time mlienda huko Islando penye mlikuwa mnaishi hiyo time. Kuna point mlisimama kwa barabara mkaanza kuimba. Mkaanza kuimba like relieve hiyo time. Sijui ilikuwa Uruhai or something. Unajua mse normal, tuseme mse kama uko na unaweza feel some kind of hapana. Aibu ni mindset. Una feel cringe. Acha nikwambie kitu moja na cringe. Content creators should never be cringe. Cringe na content creation haziendanisha hivi. The moment you get rid of the cringiness in yourself, in your art is the first day of your success kwa hiyo career. Usiwahi feel cringe. Na hapo ndo na set apart na wase wengi kwa sababu every other time kama huyo nani idiot masa anatoa shati, wewe kwako uko like manze mimi siwezi fanya kitu kama hii bana. Lakini sasa hiyo ndio do yake. Akifanya hiyo kitu because it's cringe, analipwa na wase wa Guinness, analipwa na wase wa betting. Una get? Yeah. Cringeness ndio content. The day you'll get rid of cringeness kwa life yako is the moment your journey as a content creator itaanza kupanda. Don't be scared of what people will say, because hiyo ndo wase wengi wananiambia ngati Bonke manze mimi nataka kuanza content lakini sijui nitaanzia wapi. Juu mimi naogopa. Unaogopa nini? Sijui aunti yangu, sijui nani. Kwanza acha nikwambie kitu, wale wase watasupport content yako ni wase wakujui. Facts. A lot of people mimi wenye wananijua vizuri ni wase walikuwa kwa Facebook yangu. Nikianza hiyo journey it was so cringe, hata sikuwa na post kwa Facebook. But when walikama across it walikuwa like walikuwa na shangani nini nafanya. So until later venye content yangu ikashika,
wase wa nje wakaanza kuniembrace, wana comment, wanasema vile mimi ni mnoma. Ndo wale wase tuli grow up now kwa Facebook wako like na baadhi anakuaga mno. Na baadhi umse ni mnoma. Alafu sasa baadaye ukipatana nao ndo nakwambia ati mimi follow content yako inakuanga fiti. Lakini nikianza hizo siku hata uko unashughulika na kitu nafanya. Uko una like kwa sababu unashanga Bonke ana try nini. So you think ni lazima like your rejection from the people you know, you think it's a must for you now to know your target audience? It's not a must, but you have to you just need to block them kwa sababu wewe wale wase gatani unajuana nao personal level hawajapita 2,000. But ile potential audience yenye ukianza kudu content uta attract ni in millions. So if fraction kidogo you can sacrifice and lose them. Wafikiria wewe ni mcringe, wewe ni nini for you to gain the millions zenye ziko huko nje. Sijika ina make sense. Ina make sense. So swali ya mwisho kabisa. Naacha nikwambie ya mwisho bana. So mi na run an agency inaitwa Gatani Model Lab. My main aim is to turn talent into business. So kuna wase wengi wenye wako into content creation, into modeling for example. Wanaonanga tu art yao kama hobby. It's not something that can make them money. Ungekio kijana hii light so, na kamera. Ngoja kwanza. So unaweza ambiaje content creator mwenye anaona content yake kama tu hobby, aoni kitu aoni kama biz. So how do you do yours, for example, as a business now? How do you treat your art as a business? So ni mindset kwanza. Ukae ukijua hii ni job kama ile ingine. Kama kina Njugush, akina Abel, au other creators wenye walikuwa mbele yetu. Tukiwaangalia wame make do out of it. Si hata wewe unaweza make to do. Kwa sababu but mtu uanza kama business ama unaanza kama passion na talent kwanza? Unaanza kama passion, unaanza like passion na talent. Kwa sababu ukianza TV content. In fact na talent ujuangi uko nayo. Kama mimi siko najua niko na talent ya storytelling. Hiyo nilijua baadaye. After years yote nimeanza kupeana 2 stories 3 years ago. So the whole other years yenye nimeishi siko najua niko na talent gani. So you have to first make that first step. Yeah, you have to make that first step. Kwanza uamue ni passion unaifanya number 1 as a passion. Ndio ikileta do sawa, isipoleta do pia ni sawa. Then have other avenues za kuleta do. Usifocus sana na content ati ndio itakuwa the main. Do ikikuja along the way well and good, utakuwa kulia. Lakini usiogope kupiga content. Piga content. Piga tu itajipa tu at some point. Kwa sababu sahi marketing imeingia kwa masimu. Everybody is on the phone. The people who create their audience ndio wata benefit. Wewe sahi uko na audience yako ya pod. Wewe best yako amesha kuget do, amesupport business yako because anajua ata benefit mahali at some point. Because you have an audience. So create the audience. Hizo vitu zingine zita align. Ndio itakam. Done. Kuna swali. So gope uliza unakaa kama msanii wa gospel, uliza kama gospel tarudi hivi karibuni. Kwanza pole Dan, mimi work na sasa hivi pole. Kuna mwenye aliwacha kazi sababu yangu. Ni kweli? Mimi ni kwa gospel singer. Niko na hiyo kitu niko nayo. Ndio maana nasema umecheka, si ndio? Yeah, so I was into gospel music but ukaacha kwa nini? Haina pesa. Kuna msaliambia ati sauti ni kwa sauti guna. Nikasikia story but nilipotaka niko sama uchini kiasi in terms of my mental state, unaona. Nikasema manzi story na ngoma hii. Waga fani sana. Ona hiyo ndazimu inacheka mtu akisema yes Dan. So my question goes to Bonke. Yeah. Like you know at some point in life kuna time unakuwa na challenges mob, like for say someone like me, right? Me, I'm not open like in terms of sharing my life. Napenda kujeka somehow conservative kiasi. So napata undergo these challenges but at the end of the day kuna target tushaeka, like I want to be maybe somewhere.
like for instance kama mimi napenda editing na mambo na camera and stuff but like I want to open up in terms of me wanting to like share my own vision with someone who is more yakuko juu lakini I feel like nishaanza kujijibia maswali like nikienda pale maybe niambie haizikani bro uko that level yenye mimi nataka because it's human nature for creatives to be your first critic. It's human nature. Yeah. It's very normal. Yeah. So mtu kama mimi nasaidiwa aje? Uko na self doubt? Yes. Self doubt yako iko wapi sana? Self doubt yako iko kwa kujiexpress kwa mtu, kujiexpress vision yako, ama self doubt yako iko when now you're editing? Okay, edit for instance now if you edit this episode, do you feel like you've done your best? Yes, huwa niki-edit na feeling nimefanya. So like for example leo, the first thing nimekuona, nikaenda kuza like I your video niko bado. No, nataka I'll fire you. So like that's the kind of experience mimi nakuwa nayo. So like how mtu kama mimi zasaidiwaje? First of all, na feel kama unataka kuwa msanii, there's no way utakuwa msanii bila sura yako kuonekana. Lazima tu decide in your mind to lose one and keep the other. Hiyo kitu ndo tunaongea hiyo story ya Cringe na Gatani, namwambia usiogope kufanya content kama sasa wewe usiogope kuimba because unaogopa kuwa celebrity ama kujulikana. Kwa sababu let me tell you, advantages za kujulikana ni more than disadvantages. Msa anajulikana kuna more opportunities. Msa atanikola niongeleshe na respect juu probably ana assume kwa akili yake Bonke ni influential, anajulikana. Si assume you are, endelea. Lakini ingekuwa probably another ordinary person. Hata ungechukua simu mzushe, fanya hivi, hata usikam. Unajua? Kuna level 2 ya respect na kujanga na kujulikana. So it's not a bad thing kujulikana. Itakuja na opportunities, wasenga watataka kuassociate na wewe, watataka kuassociate na brand yako. In other, eventually italeta do na vitu kama hizo. So na feel, first of all in your head, you have to set your mind free. In that, ukwe okay with your heart, with your soul, that being popular is a possibility. And when it comes, I will embrace it. So you come on and get. Unaikubali tu manze. And then now you start having self-belief. Unajua manze sasa mimi ni mnoma. Juu utaanza kuambiwa na watu wawili watatu. Unaanza kuambiwa bado. Eventually every other room unaenda kila mtu anakukumbusha. Have you gotten those type of I'm feeling like you have received such kind of comments, negative comments, especially TikTok. We should part of those type of comments of criticizing you or something. Funny thing for me, I rarely get negative content, negative comments, kwa sababu I feel like content yangu ni feel good content. Kila mtu akiwatch ana feel anajeka kwa kiatu yake hapo. They don't have anything to compare it with. Maybe that could be also a reason. Because nimekuwa industry for some time. Sijani ati nimeona kitu ati what you're doing. Because I do voiceover sometimes on my videos, but the funny weird ones. But I don't think nimeona kitu unafanya ati na mtu. So unajua in Kenya, if they don't compare you with something, it's hard to hate. Yeah, because they hate na kujaga nile angolea unajifanya nani ama hii wezi nini ama you know. So I think your uniqueness. But pia unajua kulikuwa na other storytellers kama Abel Mutua nani, but not in your field. Yeah, so unaona pia kitu Abel anafanya, but unajua pia kitu anafanya wewe usiulize tena maswali. So I was asking, you know, in life so actually kuna storytellers wengi especially from Islando. Mmoja na sijui kwa nini umjui, ni mse mwenye anaenda Gikomba asubuhi.
umse wa Gikosh Cheva errands. Umse but kitu interesting na Bonke ni ati acha nikwambie ni moja na ni very key na ameisema hapa emotions. So anaweza cover event but na ataongea like just any other person but ata capture emotion fulani alafu ile yani there's a lot that goes into it paka ile soundtrack yenye ataeka it will capture and it will evoke an emotion in the person mwenye anaona hiyo content humanize. Kuna kitu wewe mwenyewe ulinishow that yes unafanyanga vitu kama model ushaniambia hivyo but personalize it, wacha watu waone character yako. So kwa vitu mingi sana kijana. Kitu yenye Bonke amefanya ni ati capitalize on that. Humanize content yake to a point that it is very relatable. Hata mbona nimekushow hata mse mwenye si wa Islam mse wa Ghetto au si mwenye anaendanga event ata relate in one way or another. Na to get to that point ni ati nime understand what Bonke is doing. Nime understand, nime get ndio niongee hivyo. Nimeelewa mbaya. Sababu unajuanga fun. Let me ask a personal question. Tukimaliza tunamaliza Simon kindly. But I'm paying you sir. Anyway, let me ask you a personal question. Do you get these points kwa sababu niko nazo ndugu yangu where una nguvu hata ya ku go through your own content, unashindwa kupost like si content kali but uko na a lot of distractions sana before you post it or something, you fighting so much. Me kwanza naona sometimes baga na feel like ni spiritual or something. Kwa sababu I'm like what is the whole reason why I've not posted this your content, you get like there are days I used to pray for this. Kuna siku nilikuwa nataka consistency, kuna siku nilikuwa sema if I have but uko na video kwa shelf but hujai post. Iko na nimego through it. Niko sawa. So shida ni nini? Exactly hiyo sasa ndio unataka kujua kama ni kitu tuna go through kitu like haina shida. Mi ile kitu na going through sana ni mental breakdown. Inafikanga point nikifanya content back to back nasikia nimechoka, yani sina energy ingine ya ku make new content. Sina energy ingine ya kuandika another script. So una take time out for 2 days 3 days. Alafu unarudi unaendelea. But now there's the consistency part. Because unaona YouTube algorithm yake vina work. Supposed to be weekly. So you could take gap here. You take gap here ni ngori. Na understand. That's why at least uko na video. Sasa kama mimi chezangi kwa at least video 2 ziko ready. So nikipost hizo 2 na zi space in a span of like 10 days. Ama a span of 8 days ama 7. Naeka video 2 hapo. So at least mabeste wangu wanaona mafollowers wangu, alafu nikirusha stories wanafikiria tu bado niko. But in my own world nimejisolate for like 2 or 3 days kwanza ni unaona. Sasa tuseme nimecover event ya Shin, nimepost after 2 weeks. It's irrelevant. Bado kwangu ni relevant. Wasa wangu audience yangu nishawa train, wanachukuanga content hata after 2 weeks not I consume not itawabamba. Sijaona msame complain ati Bonke umekawia sana kupost man, hata usipost sasa. Wase bado juni vile nishazoesha audience yangu. So event sikimbizanangi na event kiisha leo utaona editors wengine wamepost kesho. Kukimbizana na hizo likes na relevance. But sasa for me nikishamaliza kushoot kwanza natakanga mind yangu ikae at least 6 days bila kufikiria hiyo event vile ilikuwa, nianze kuandika script yake. Hiyo inakaa kwa shelf kwanza. Na maliza zingine ama na relax mind yangu siku 2-3. Alafu ndo narudi naanza kuandika tena polepole na script hiyo event vizuri, alafu so mtu kwa at least to archive ukuna tunaweza posts ndio ingine yenye unataka post hizi kikulemea kidogo, at least you have something else to so bia hii kazi hiyo saidia hiyo. That's for me, hiyo ni strategy yangu sana. Hiyo ni kitu sawa juu mental breakdown manze. Every other time unasikianga tu akili imechoka. That's unapata hata simi peke yangu, hiyo ni kitu nime experience na wase wengi kwa circles zenye nimekuwa. That's unapata a lot of creatives either wako kwa jaba juice ama wako kwa jaba. A lot of creatives either to make chote mwanangu
wanajaribu kunisingizia si kuongelee mimi nasema kwa sababu hizo zinakusaidia wanajaribu kunisingizia huku nje ya kwamba kama hunywi hauvuti autumika fagara wewe basi wanadada as a content creator lazima kuwa na voice yako si lazima kuna wase wengi sana najua pia at the same time hawatumii anything lakini kuna wengine najua wanazitumia ndo mind zao ziko active kwanza usiku kwa sababu zinakusaidia usilale alafu mind yako ianze kukimbia mbio uanze ndio uweze kuandika ku create mimi najua wasanii wengi sana so ni kitu normal hizo it's normal stuff how many 6 hours 2 hours that's amazing tukikata ile agatani si we are 1 hour 30 minutes Pomwe gatani enda jiposti huko kwa YouTube yake hizo maswali muuliza hapa ladies and gentlemen Bonke West one more time thank you very much for coming through and you are doing a good job keep on pushing keep on doing what you are doing you're inspiring a lot of people including your peers including me kwanza the video that you did talking about consistency the video that you did talking about sometimes as an artist there's those breakdown and all that but you have to keep on pushing and all that what else seeing you with your idols and knowing very well where you've come from and where you are right now it's in a show say like we can move if you keep on doing what you're doing we can move zamani nilikuwa gana hiyo pressure sana ya I'm doing an outfit na unamsema amecopy I'm doing an event na unamsema amecopy I'm doing podcast na unamsema amecopy and then later on nika realize you know what God amekupa kitu fulani like wewe ni kama motivation usiangalie watu wana copy like wewe purpose yako maybe whatever you're doing inapewa watu sense of I can actually do it kama Bon alifanya hata mimi naweza ifanya so siku hizi sinaga hiyo pressure ya kuona tizi copy and all that sababu